So hello guys, hello friend, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwese muri amahoro. So ikaze rero ku muyoboro wacu wa YouTube channel aho twiga web development. Intego ya YouTube channel ni kwiga web development aho tuzakora ama website, ama web application, ndetse tugakora n'ama application. So byose nuko byigira kuri YouTube channel. So ugeze ikibazo rero watuvugisha ndetse cyangwa se ukajoininga WhatsApp group yacu. Nkuko mubibona rero, isomo ry'uyu munsi rero nkuko mubibona, today lesson is HTML ID attribute. ID, HTML ID. So I think ko isomo niba sinzi niba rirajyaho cyangwa ritarajyaho, ari isomo twize rya class attribute. So twabonye ko class attribute idufasha kuba twaselectinga HTML element cyangwa se tukaccessinga HTML element tukayikoresha muri CSS cyangwa se muri JavaScript. So now today we are going to run HTML ID attribute. Nubundi bijya kumera kimwe, bijya kumera the same. So that's why today we are going to see HTML ID attribute. So nkuko mubibona rero, when we say HTML ID attribute is used to specify a unique ID for any HTML element. So when we say ID, when we give ID any element, iyo duhaye ID element runaka bivuze ko tuyihaye a unique ID, uniqueness. So rero na ID nayo nubundi ijya kumera the same. It's like class but they don't work the same, ariko bimeze kimwe nubwo bidakora kimwe. So you cannot have more than one element with the same ID in any HTML document. So aho bitandukaniye rero, navuze ngo bijya gukora kimwe ariko ntago bimeze kimwe. So icyambere murabona ko you can have more than one, you cannot have more than one element with the same ID in any HTML document. Mugiye kuri class, element zitandukanye dushobora kuzihereza class imwe, hano ID tuyihereza nuko ngo ibifite element imwe. Nta element ebyiri zishobora kugira ID iri the same. So nuko ngo iyo bikoze ubukoze amakosa. So now let's go. Using the ID attribute, the ID attribute specifies a unique ID for any HTML element. The value of the ID attribute must be unique within the HTML document. So here what this mean is, nuko ngo muri document yose cyase muri code zawe zose, element igomba kugira unique ID. Muri document yose, muri website iko yabingana kose ifite amakode menshi, ID zose waba ufitemo nuko buri element igomba kugira unique ID. So the ID attribute is used to point to a specific style declaration in the style sheet. Nwango urabona ko hano naho ID ishobora kudufasha do stylinga, turibuze kubibona. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID. Nice. Ubwo nyine urabona ko nanone na ID nayo idufasha watwa kwa accessinga cyangwa twa manipulatinga HTML element with the specific ID. So the syntax for ID is to write hash character. Nwango iyi hash niyo dukoresha muri CSS, yo do selecting ID followed by any ID name, then define the CSS property within the curly braces. So nukuvuga wandika iyi hash cyangwa se urwego mu Kinyarwanda, and then ugakurikizaho ID name. So tujye kubona example munsi. In the following example we have any heading one element that points to the ID name my header. This heading one element will be styled according to the my header. Nuko nitujya gusta nuko niyo dufite element ifite iyi ID twa my header, nitujya kuyiselectinga cyase kuyikoresha muri CSS turandika guke. Tubone gushira icyo bita curly braces. Curly braces, no, yo tuvuze curly braces. So guys, yo tuvuze curly braces. Sorry, curly braces ni izingizi. Yes, this is curly braces. Yes. Reka turebe example. Mbere yuko hano bayikoresha babona ko bayikoresheje ba styling, bavuze ngo my header and then curly braces, background color padding n'ibiki, ariko dore uko batanze ID. Wango n'undi attribute, nakwango twiga attribute, twiza ko attribute igihe cyose attribute element zaziri imbere muri element. So nyine na ID ni attribute igomba kuza hano imbere, uravuga ngo ID and then iko your ID name ugahita uyandika. So note the ID name is case sensitive.
So turi kwiga classes, twabonye ko classes ari case sensitive, ariko nanone urakutubwira ko na ID iri case sensitive. Iyo tuvuze case sensitive, iki kintu nisere ko mwacyumvishe. None iyo tuvuze case sensitive, urugero tuvuze ngo hello, undakaza kavuga ngo hello, undakaza kavuga ngo hello, ibi bintu bikoze iki biratandukanye. Iri ni ijambo kwaryo, niri ni ijambo kwaryo, niri ni ijambo kwaryo. So nukuvuga ngo hano wabona ko ari small letters, hano ukabona ko ari bitangizwa na capital letter, hano ukabona ko ari capital letters only. So that means that niba tuvuga urugero wa element ya wayihaye ID yi hello, and then wajya gustylinga ugakoresha iyi hello, bivuze ko bitazakora kubera ko ID is case sensitive. Yes, nizere ko icyo kintu cyumvikanye neza cyane. Ikindi ugomba kumenya nuko the ID name must contain at least one character. Nukuvuga ngo ntago wagira imibare gusa, ntabwo wayigira iki gusa. So cannot with a number and must not contain white spaces, tabs, stuff like that. Nukuvuga ngo bigomba kuba bifatanye, igomba kuba ari bifite inyuguti, yego kuba washiramo imibare ariko inyuguti nazo zirimo. So now nakomeje kubabwira ko uko twize class ndimo ndabicomparinga na ID, ariko hano tugiye kureba noneho ngo the difference between class and ID. Here is the difference between class and ID. So class name can be used by multiple HTML element. Nango class name ishobora gukoreshwa n'ama HTML element menshi, ariko iyo tuvuze ngo while any ID name must only be used by one HTML element within the page. Ukuvuga ngo ariko noneho ID yo igomba gukoreshwa na one HTML element within the page. Nibyo ndimo ndababwira code zose waba ufite buri HTML element niburi kuzereza ama IDs igomba kugira unique ID. Yes, iyo tuvuze ID muhita mwumva cyari cyo ID, personal ID, stuff like that, you know. Yes, it's have to be unique. Yeah, here nkuko mubibona rero, let's start here. Urabona ko any element with unique ID, dore ngiye ID iko my header, hano dufite class iko sit. Nwango hano urabona ko this all of these elements have the same class. Nwango all of these multiple elements have the same the same class, but for the ID, as you see, it's only contained with one element. So bishatse kuvuga ngo ntabwo ugomba gukoresha ID kuri element zitandukanye, ariko class urabyemerewe cyane. So nkuko mubibona rero nitujya gustylinga, nwango nitujya gustylinga kwa zira HTML elements zifite city class, urabona ko nituvuga ngo .city tugashiramo ama styles, nukwango the style or this style will style all element with the class name city. So and also hano kuri ID ya my header, the style element with the ID my header niho style iri bujye gusa. So nizere ko hano ibintu birimo kumvikana. Kadukoreho practice, urugero hano kadukoreshe index.html, sorry, title kibe HTML ID. Yes, and then ibika tubigire gutya kugira bigaragare neza. Opening muri live server, and then urabona ko noneho ya website yacu ifite title yitwa HTML ID, urabona ko igaragara neza cyane. So now let's come here. Dufite paragraph, paragraph eshatu. This is paragraph 1, paragraph 2, and then here is paragraph 3. So now nitugaruka hano muri browser, urabona ko paragraph zacu zamaze kuba zihagera. So iyo tugiye gustylinga cyase tuvuge urugero niba dushaka guhereza okay, let's say example. Okay, iyo tugiye gutanga ID cyo dukora nuko tuza tukandika ID iko wenda reka twandike ngo
para 1 paragraph 1 sibyo. Nituza gustylinga hano kadukoresha internal CSS style, nuko nituza gustylinga so nkuko twabibonye iyo tugiye gustylinga nuko tuza nuko niba tugiye gustylinga dukoresheje ID turaza twandike urwego cyangwa se hash and then duhite twandika ya para yacu. Fite AI hita ibi rekomanda mwihangane ko tuzatwandika code zacu. So hano tukimara kubikora gutya none ko tubihereze like color let's say ya gray, no green, let's say green. Okay, kugira ngo reka tumaze turaninge turebe output. So urabona ko iyi paragraph ya mbere itandukanye n'izindi paragraph. So nitugaruka hano, let's this also give it the ID, nayo katuyihe n'ubundi paragraph bisa. Urabona ko tubihaye ama IDs amwe. So nukuvuga ngo birakunze hano, birakunze gukora muri CSS birakora. So but nkuko ubibona hano twakoresheje ama IDs, so dukoresheje IDs read the same on the dukoresheje ID ebyiri kandi nkuko babitubwiye ntabwo byemewe. So this nukuvuga ngo iyo turi muri JavaScript, iyo tugeze muri JavaScript biba confused. So even n'amategeko ya browser avuga ko tugomba gukoresha ID imwe. Nuko iyo tuvuze ID murabizi ko ari ikintu kiri unique identifier. So that means ko buri element igomba kugira ID yayo nyine, buri muntu agomba kugira ID yiwe, nta bantu babiri agomba gusharinga ID. So that's why hano nuko ngo ibi birakora like ukuturu gustylinga muri HTML dukoresheje IDs read the same but ntago byemewe. So iyo ushaka gukora rero, iyo ushaka guhereza like element nyinshi ukazihereza style imwe, icyo ukora ukoresha class. Hano dushobora gukoresha class wenda yitwa my style, naha ugakoresha class example my style. Yes, my style. So hano ikizahita kibaniki. So ngo nitujya gustylinga tuzafata my style class ya my style, nituvuga ngo wenda urugero iyo tugiye gukora class, tugiye gustylinga class, icyo tukora cyambere no kwandika dot tugashyiraho rya jambo ryacu, twarangiza tugashyiraho kari braces, twarangiza tukandika. Urugero dushaka kubereza color red, font size wenda 1.2 rem. So iyi rem nayo ni extension ya ma sizes, ariko 1 rem ibingana na 16 pixels. So nabyo tuzagenda tubyiga cyane. Yes, hano ntabwo ari kama ahubwo nicyo bita semicolon. Iyo mpamvu hazagamo error. Nitugaruka muri browser urabona ko byahise bikora iki bitandukana. So now twaturimo twiga icyo bita IDs. So now undi mumaro wa IDs ni HTML bookmarks with ID and links. So about bookmarks ntabwo hano turi bukora practice kuko hari video kabisa kuri HTML links. Iyo video mugende muyirebe. HTML links ngo twakoze na project nini dukoresheje icyo bita bookmarks. So now let's go. HTML bookmarks are used to allow readers to jump to specific parts of a web page. So hano nukuvuga ngo tuvuga urugero ufite page nini cyane. So but reka dukora practice ariko okay turibuze kuyikora. Bookmarks can be useful if your page is very long. Nukuvuga ngo if the page ndende nini aho kugira ngo umuntu yirirwa scrolling ashobora gukanda ku kantu gahita kamujyana ahashaka kujya. So to use a bookmarks you must first create it and then add a link to it. So when the link is clicked, the page will scroll to the location with the bookmark. So example, first create a bookmark with the ID attribute. Turabibona hano no ubanza nyine go creating like muri page yawe tuve ko twimagine ko yari ama chapters cyangwa sections, nuko ngo uramanza ukahereza IDs. Then add a link to the bookmark jump chapter 4 from with
the same link, so the same page, sorry. Rukango urabona ko bookmark cyambere dukoresha ama IDs, and then twajya gushiraho link aho kugira bihite bijumping aho ngaho tugakoresha ama link. So icyo dukora link nazo twarazize health iko yasi yacu aho dushaka iri buhite tujya noneho in text turi bukandeho. So tutarajya kuri using the ID attribute in the JavaScript, reka dukoreho practice kuri bookmark, ariko numvaga tutayikoraho kuko twarayize. So urugero mfite example bookmarks example hano mfite wenda lense, mfite paragraph, mfite page nini wenda rorem amagambo 500. Hano mfite wenda okay, kugira ngo bigaragare neza okay, hano kadushiro like heading 2, dushire wenda section 1 hano heading 2 again section 2, and then let's say twading the paragraph rorem, let's say amagambo n'ubundi 500. So nitujya muri browser akaturebe ko page yabaye nini kubyo twa scrollinga. Nice. Urabona ko page yabaye nini ku buryo dushobora guscrollinga. Yes. No kuvuga ngo noneho tugiye kureba uburyo urugero dushobora kuba turi hano hejuru, urugero turi hano hejuru, noneho icyo dushaka ko mu gihe nkanze urugero kuri paragraph 1 mpita nkora iki, mpita nza hano kuri paragraph 2 kuri section 2. So icyo dukora rero uraza hano nze nkoresha iyi ngiyi ndake hano urugero uvuge ngo ID iko wenda let's say section 2. none nujya gukora element aka kantu ukandike neza bize guhura. So nyine nuko ngo uzihereza ama element yose ushaka. So none reka tuvuga urugero twe turizira hano wenda dufite page yacu, dufite link zacu, sorry, dufite link zacu, urabona ko sorry, nice. Then hano twandike go to section 2. So nuko ngo link dukoze icyo dukoze ahangaha dushiramo source URL aho biri butujyane, biri bireta bitujyana kuri section 2. So nituza muri browser hadu scrolling tuze hano, nituza hano tugakanda hano, urabona ko biste bituzana hehe kuri section 2. Nizere ko mubibonye neza cyane. Nuza hano ahangaho gakitukanda birahita bikuzana kuri section 2. I mean nubu ufite page nini like website ifite ama page manini kuryo scrollinga cyane scrollinga, so ushobora gukoresha izi bookmarks zikaba zagufasha kuba wahita ugera ahantu wihuse cyane. So ngo ibingibi tubirebyeho, ariko turimo twiga icyo bita IDs, umumaro wa ID. So ID nyine dufasha no muri bookmarks, ariko nanone izi bookmarks twazibonye nanone turimo gucreating icyo bita links. So isomo rya HTML link rajyo mugende muri rebe ne butarumvisha icyo bita bookmarks. Now we are going to see using the ID attribute in JavaScript. The ID attribute can also be used by JavaScript to perform some task for that specific element. So JavaScript can access any element with a specific ID with the get element by ID. So through Kwiga HTML twabonye ko JavaScript igira ama method menshi yo ayifasha gufata ama element ava muri HTML to accessinga muri JavaScript. Muri dukoresha class twabonye bita get element by class name. So now we are going to use get element by ID. So icyo tugiye gukora rero nawe, icyo tugiye gukora urabona ko hano n'urugero bashizeho ngo use the ID example. Yes, example, use the ID attribute to manipulate text with JavaScript.
Yes, hano urabona ko twabanje creating a function display result in urugero document.get element id my header .inner html equal have a nice day. Okay, let's do some example. Gusa kora ko ibi bintu ari byinshi ngiye kubigabanya. I think ko gukoresha bookmarks mwabibonye. Nta n'impamvu by the way, nta n'impamvu. So iyo ugiye gukoresha javascript rero nawe ushobora kuyikoresha uyikoresha internal cyangwa se external no gukoresha file ya javascript like index.js cyangwa se any name.js. So now ariko iyo tugiye kuyikoreshereza muri internal muri HTML dukoresha tag bita script. So now okay, hano reka nkwereke. Hano tugiye gushiraho like let's say heading 1. Sibyo, reka iyi heading 1 katurekere go cyangwa katuhereze id katuyigire wenda head 1. So nituza ku accessinga muri javascript reka turavuga urugero const. Iyi const tuyifashisha turimo kudeclara variables const rate and also var. Uretse ko var itagikoresha cyane, javascript recommend us to use const and rate. So ushobora gukoresha const cyangwa se rate yo udeclara variable niyo ibika ibintu nyine ugiye gukora biri bukurikire. So urabona ko hano n'ubundi let's say heading 1 equal document dot get element by id. Now noneho tugahita dushiraho hano tugashiraho iki ya id yacu iyi ngiyi tukaza hano tukandikamo head 1. So nituza tugakora like let's say console.log. Iyi log console.log nidufasha kureba ibintu muri browser ariko muri terminal muri console I think is a terminal. So noneho kaduconsoling iyi heading 1. So nituraza hano muri browser yacu turi gukoreramo. Noneho dukandeho right click tuzano kuri inspect and then tuzano kuri console. So nuza kureba neza urasanga baduhaye ya element yacu ya heading 1 id equal head 1. Yes, niyo mpamvu nuko ngo ubu ngubu ira heading ira element ubu turayifite neza cyane muri javascript, ubu turayifite uko imeze kose. So that means ko id nyine idufasha kwa accessinga element muri javascript. Hano nshobora kuvuga urugero .inner html navuga ati urugero equal let's say hello world. So ninza muri console.log urabona ko ijambo hello world ari ngiri hano cyane. So guys, I think ko now umenye agaciro ka id. So nizere ko now wakubaza id niki, yakora iki, yagufasha iki, wayikoresha he. So I think ko wabimusobanurira cyane. So now reka turebe just in summary what we have learned. So what we have learned that the id attribute is used to specify a unique id for any element. So twize ko id ari attribute idufasha guhereza element kugira uniqueness, kugira unique element. So ikindi twabonye ko the value of the id attribute must be unique within the HTML element. Ikindi twabonye nuko id igomba kuba iri kuri element imwe. So the id attribute is used by CSS and JavaScript to style or select the specific element. So twabonye ushobora guselectinga cyase gustylinga element ukoresheje ya id wayihaye, haba muri CSS mu gustylinga muri CSS cyangwa se mu kuba wa selectinga element muri JavaScript. So ikindi twabonye nuko the value of id attribute is case sensitive. Ikindi twabonye nuko udashobora kwandika. Okay, kambere ku rugero hano urabona ko dufite id no kanzembi ikorere ino hejuru. Hano urabona ko dufite id ya para 1.
ninza gustylinga nkandika ngo para nkayigira capital letter, ibi bintu birahita bitandukana. So nukuvuga ngo ninza muri browser, ninza hano muri browser uraza gusanga ya style itakoze. Urabona ko i paragraph yaba n'umukara nyine n'ubundi busanzwe biba ari umukara. So that means ko ntago yakoze kandi yagakwiye kuba ari iki, ari green. Yanze gukora kubera ko twebwe hano element twayihaye iyi para 1 iri muri small letter, none hano twibeshe twandikaho pa iri muri capital letter. So ibi nibyo bita case sensitive. So that means that you have to keep this para biri the same. Nitugaruka muri browser urabona ko noneho yabaye iki, icyatsi. So that's good. So case sensitive nayigize ngo nayo muyumve neza cyane. Ikindi, the ID attribute is also used to create HTML bookmarks. Creating HTML bookmarks twabibonye. Ikindi, the JavaScript can access an element with a specific ID with get element by ID method. So I think ibi byose twabibonye, nizere ko wabifashe kandi neza cyane. Icyo nababwira ni thank you. So kuri aya masomo ntabwo turi gukunda gukora project kuko like niba twize gukoresha ID tugakora hakantu, I think ko atari kimwe no gukora image ukaba wakora website ya niba turi kwiga kuri image tugakora website ya image. So nekereza ko aya masomo yo nekereza ko ahangaha biri kurangira isomo waryumvishe. So guys, thank you for watching. Gusa guys, niba hari abantu gerageza usharinge ewan, ndabizi hari abantu benshi bakeneye kwiga ibi bintu ariko batarabibona. Hari abantu banga kwiga ibi bintu kubera ko biri mu Cyongereza. So now twe twabizanye mu Kinyarwanda, gerageza usharinge for everyone babimenye. So guys, thank you for watching. Remember to subscribe, like and share.